ஹலோ மக்களே, நான் அவங்க பேக் பேக்கர் கிட்ட இப்போ வந்து எல்லாரோட மிடில் கிளாஸோட கனவு இது. எவ்ரி பைக்கர்ஸ் வந்து ரைடர்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ட்ரீமாகவே இருக்கும். கோப்ரோ ஹீரோ 10. ஸோ இது ஃபைனலி இப்போ நம்மளுது. இப்போ இதை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். டோட்டல் 2 years வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. Let us unbox it. கேமரா ப்ளஸ் வந்து கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. மவுண்ட் ஒன்று இருக்குது. அண்ட் தென் ஸ்க்ரூ, ஒரு பேட்ரி, இது இன்னொரு மவுண்ட். ஆக்சுவலாக இது வாரண்டி புக்கு. சரி, இப்போ நம்ம முக்கியமான கேமராவை எடுத்தோம். ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன் எடுத்தாச்சு. இருக்கும் டடா. இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கோப்ரோ ஹீரோ 10 யூஸ் பண்ணுறது. இது வரைக்கும் நான் கோப்ரோ வந்து எஸ்ஜே கேம் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். பட் ஆனால் அது வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு. நான் லேட் ட்ரிப் போகும்போது அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது வந்து டெல்லியில் தொலைஞ்சிருச்சு. ஐ மீன் தெஃப்ட் ஆகிடுச்சு. நான் ஆல்ரெடி அது வீடியோவே போட்டிருக்கேன் நான். ஓகே, beats killing the music on the track, yeah. ஃபைனலி இப்போ ஆன் பண்ண போகிறேன். ஏ கோப்ரோ செட்டப் பண்ணுவோம். இப்போ நான் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இதை செட்டப் பண்ண போகிறோம். English. By using this GoPro, I agree to the terms of applicable. GoPro agree கொடுக்குறோம். Turn on to tag your footage with location and speed attitude. Install the quick app on your setup. ஓகே, நம்ம வந்து ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லுது. ஸோ அதெல்லாம் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கார்டு போட போகிறோம். ஸோ ஆக்சுவலி இது சாண்டிஸ்கோட எக்ஸ்ட்ரீம் பர்ஃபார்மன்ஸ் மெமரி கார்டு 128 GB இது. ஓகே, பிகாஸ் ஏன்னா ஸ்பீடு அப் டு 190 MBs இருக்குது. ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இது இந்த கோப்ரோ அடாப்டர் வந்து எவ்வளோ பாருங்கள், நான் காமிக்கிறேன். 4800 மைக் அடாப்டர். இது இருந்தால் தான் நம்ம வந்து மோட்டோ பிளாக் பண்ண முடியும்.